they seek to reach all the corners of the earth. Assalamu alaikum and welcome back to a brand new episode of Roundup. As always, we have a lot of informative reports from around the world, from the chaos engulfing the UK government to finding out more about kangaroos. So let's dive straight in by starting off with the headlines. Pakistan's ousted Prime Minister Imran Khan has survived a gun attack on his convoy while holding a protest march in the eastern city of Wazirabad. He was wounded in the leg when a burst of gunfire hit his vehicle. One person was killed and at least 5 others were injured. At least 156 people are known to have died in Saturday's tragic Halloween crush in a popular nightlife district of the South Korean capital, Seoul. It was the first Halloween event in Seoul in 3 years after the country lifted COVID-19 restrictions and social distancing. Most of the victims were women and young people in their 20s. Japan's government has warned the residents of the Miyagi, Yamagata, and Niigata prefectures to seek shelter after North Korea's missile launch. According to the government, the missile has already flown past Japan's territory towards the Pacific Ocean. Anti-hijab protests occurring in Iran for the past month or so were brought up at a United Nations conference, which is held annually to discuss women's rights and gender equality. The United States has been trying to remove Iran from the commission due to the government's negligence towards women's rights and violent attempts to break down the protests. Orange County in Southern California has declared a health emergency as a surge in cases of respiratory syncytial virus (RSV) is filling some U.S. hospitals to capacity. The rise in RSV cases is coinciding with an increase in COVID transmission and an earlier-than-normal flu season, raising the specter of a triple-demic of respiratory illness this winter. People across a large swath of the world gathered to catch a glimpse of a partial solar eclipse on October 25 using viewing devices and tinted glasses. The eclipse began in Iceland and ended off in the coast of India, crossing Europe, North Africa, and Middle East on its way. A smart buoy that can hear the ocean could help endangered whales avoid colliding with ships while migrating from Antarctica to the equator. The device also contains various oceanographic sensors to monitor ocean health and reactions to climate change. Jazakallah for that. The chaos that has been engulfing the UK government is unprecedented. We have seen 3 new prime ministers in just a span of a couple of months. I went to Westminster to find out more about what's been going on. Lately, the British public have been waking up to a new Prime Minister every few weeks, from Boris Johnson to Liz Truss to Rishi Sunak. The past few months have been incredibly confusing for those watching the political turmoil play out on their TVs. But what exactly is going on? Boris Johnson's time in office was mired in scandal. One of the biggest was Partygate, where government officials, including the Prime Minister, were found to be partying during the pandemic lockdown, and so breaking the COVID-19 rules that they made. The police issued around 100 fines to senior government ministers, including Boris Johnson himself. So he became the first PM in UK history to have broken the law while in office. He also appointed someone to a senior role, all the while knowing that that person was accused of serious misconduct. A barrage of resignations from his ministers followed, and shortly after losing the support of all his MPs, he was compelled to resign too. So, the Conservative Party, which won the general election in 2019, was forced to elect a new leader. After a heated leadership battle, Liz Truss, Boris Johnson's Foreign Secretary, came out on top as leader of the Conservative Party and thus the nation's Prime Minister. But Truss clearly wasn't tough enough for the current political climate. Her financial plan for the country, formulated with her Finance Minister Kwasi Kwarteng, meant reducing tax for the wealthy under the theory that such benefits would trickle down to the rest of the country. That's what's meant by trickle-down economics.
This proved quite unpopular, not only with Truss's political opponents, but also by the President of the United States, who said he was sick and tired of such policies. I wasn't the only one that thought it was a mistake. Truss then sacked Kwarteng and replaced him with Jeremy Hunt, the fourth person to fill the position of Finance Minister since July. Hunt reversed almost all of her proposed policies, while voices within her own party called for her resignation. Truss eventually steps down from her premiership, triggering yet another contest within the Conservative Party. She becomes the shortest-serving British Prime Minister in history, with just 6 weeks in office. On steps Rishi Sunak, the first Pakistani, Indian, African, British Prime Minister, depending on who you ask. His grandparents were from Gujranwala in British-ruled India, but that area is now current-day Pakistan. His parents were from Kenya. He's also the first Hindu British Prime Minister. Sunak's rise to the highest office of the land shows that no matter your race, background or beliefs, you can achieve anything. The new Prime Minister faces many challenges ahead of him, but his rise to office is something we can all celebrate. Jazakallah Ghani for making that report. On that note, in these unprecedented times, we really are so fortunate to have Hazur Ayatollah bin Nasr Aziz's guidance every week in his Friday sermons. That's right. So let's take a look at the latest Friday sermon summary. Assalamu alaikum, my dear brothers and sisters. During this week's Friday sermon, beloved Hazur Ayatollah bin Nasr Aziz delivered a sermon in relation to spending in the way of Allah and the start of the 89th year of Tariqa Jadid. Did you know the Tariqa Jadid scheme was initiated by Hazrat Khalifatul Masih II Raziyallahu Anhu under divine guidance on 23rd November 1934. During this week's sermon, Hazur mentioned that in order to successfully spread the message of Islam Ahmadiyyat, financial sacrifices are required. Hazur Ayatollah bin Nasr Aziz said that the promised Messiah ﷺ stated that in order to complete his objectives, there was a need for believers to make financial sacrifices. Allah the Almighty has made it clear that the wealth one spends in the way of Allah becomes a source of blessings in this life and the next. Beloved Hazur said that along with financial sacrifices, one must also try to better themselves and correctly perform their worship. Otherwise, Allah Almighty does not bless one in their wealth from a simple sacrifice of wealth. Dear brothers and sisters, from this we understand that one should therefore not be satisfied and happy with simply making a financial sacrifice. And we must also improve ourselves, and that is the sign of a true believer. Hazur said that during the sermon he will present a few examples of such people, even those who have recently joined the community and understood the importance of financial sacrifices. Hazur Ayatollah bin Nasr Aziz said that the Ameen of the community in the Gambia said that when efforts were made for collecting money towards Tariqa Jadid, a 57-year-old woman took out $200, stating that this is the only way for the true teachings of Islam Ahmadiyyat to spread, just as was the case in the time of the Holy Prophet ﷺ. She said that this was all the money that she had left when she was saving towards buying food for her family, but she wanted to give it for the sake of the Islam. At that very moment, she received a phone call from her son in Switzerland, and he said that he was sending $12,200 to her. Crying before the people there, she proclaimed just how Allah the Almighty had showered His blessings upon them. And then she said that she would sacrifice even further amounts of money. Seeing this, the people became convinced that Ahmadiyyat is the true Islam. Dear brothers and sisters, this is a beautiful example for us and how we too should have faith and trust in Allah when making sacrifices for our religion. Hazur Ayatollah bin Nasr Aziz said that over the last year, a total of 16.4 million were collected under Tariqa Jadid, which is an increase of 1.1 million from the previous year. Hazur Ayatollah bin Nasr Aziz also mentioned the top 10 positions of the countries, where Germany stood first, UK second, and USA third. Towards the end, Hazur Ayatollah bin Nasr Aziz launched the official history website of the Ahmadiyya Muslim Community UK.
यूके की जमात ने नई वेबसाइट भी शुरू की है जो यूके में तारीख़ अहमियत के बारे में करते हैं। अल्लाह ताला करे कि ये हमारे लोगों के लिए भी, अपनों के लिए भी, गैरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। करना पहले गो लाइव हुआ जी। नहीं ये सूरज भी होगा। हो गया जी सूरज। चलो सलाह कर लो। आमीन। Dear brothers and sisters, this was just a very brief summary of last week's Friday sermon, which was filled with many interesting stories and incidents. We hope you are able to hear the full sermon, which can be found on mta.tv. Until next time, Assalamu alaikum. Jazakallah for bringing this week's summary to us. And don't forget to tune into MTA to catch the repeat telecast if you missed the live sermon. Nasser, when you think of kangaroos, what country comes to mind? Australia, of course. I'm sure a lot of our viewers would have thought the same. But did you know that you can also find kangaroos in Papua New Guinea? Papua New Guinea? What? Yeah. Our reporter, Janeeta, has a special report to tell us all about it. So let's take a look. Kalian tahu ini hewan apa? Musang? Bukan. Apa? Koala? Bukan juga. Ini adalah kanguru yang ada di Indonesia. Tahu? Tahu? Tahu. Di kantongnya ada anaknya. Mempunyai bulu coklat, suka loncat-loncat. Dia mempunyai kantong, terus berbulu coklat. Ada kantongnya, tempat buat anaknya. Dia punya bulu berwarna coklat, warna merah. Dia memiliki kantong, terus mempunyai bulu yang berwarna coklat, terus itu aja. Di Taman Safari. Di India. Di Dufan. Di Australia. Lihatnya waktu di TV. Gak tahu. Dari Australia. Indonesia. Dari Indonesia. Dari Australia. Jadi kanguru nggak cuma ada di Australia loh. Ternyata Indonesia juga punya kanguru. Yaps, hewan ini dinamakan dengan kanguru Papua. Kanguru Papua ini sedikit berbeda dengan kanguru di Australia. Karena mereka memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari kanguru Australia. Selain itu, kanguru Papua juga memiliki bulu yang lebih cerah. Umumnya berwarna coklat muda. Ekornya juga lebih panjang dari tubuhnya. Tapi sama seperti sepupunya di Australia, kanguru Papua juga termasuk hewan marsupilia atau hewan yang memiliki kantung di perutnya. Kanguru Papua juga disebut kanguru pohon karena mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon, mencari buah-buahan atau biji-bijian untuk mereka makan. Mereka lincah sekali memanjat dan melompat di pepohonan. Oh iya, mereka juga lebih banyak beraktivitas di malam hari loh. Sayangnya sekarang kanguru pohon sudah masuk satwa yang dilindungi Indonesia karena habitat kanguru yang mulai dirusak dan menjadi target pemburuan. Wah, kita harus benar-benar menjaga mereka ya, soalnya mereka lucu banget. Jangan sampai mereka punah ya. Jazakallah for that. Let's now head over to Germany, where we have a special report on a special food delicacy from Frankfurt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liebe Zuschauer, wenn man an Soßen denkt, kommen einem direkt die bekanntesten Soßen in den Kopf,
wie zum Beispiel die klassische Rahmsoße oder die Hollandaise-Soße. Die Frankfurter Soße ist ein echtes Frühlingsgericht. Die Saison dafür beginnt im Frühling, nämlich am Gründonnerstag, und dauert bis zu dem Herbstbeginn. Seit dem 19. Jahrhundert ist diese in Frankfurt am Main und Umgebung verbreitet und zählt zu den kulinarischen Spezialitäten der Stadt. Heute bin ich zu Gast im Restaurant Grüne Soße und mehr. Schön, dich zu sehen. Danke, ich freue mich. Komm rein, eine grüne Soße und mehr. Können Sie etwas über sich erzählen? Selbstverständlich, ich bin Kai Abicht, der Wirt der grünen Soße und mehr, das Wirtshaus in Frankfurt. Ja, ich habe 2014, 15 dieses Restaurant entdeckt, neu gebaut, verändert, um das Produkt grüne Soße einfach wieder populärer zu machen und auch ein bisschen dieses Stadtteil noch mal nach vorne zu bringen. Weil dieses Stadtteil hatte kein eigenes richtiges Wirtshaus und auch Kulturen und so weiter, Veranstaltungen, die wir gemacht haben, das waren alles Dinge, die haben hier ein bisschen gefehlt und dann wir wollen gemeinsam dieses Wirtshaus aufbauen. Bestellen die Kunden bei Ihnen eigentlich hauptsächlich nur grüne Soße? Das ist natürlich, der Name sagt natürlich alles aus. Grüne Soße ist natürlich das Produkt, was man hier sieht, auch Traditionsprodukt, was sehr lecker ist. Wir machen das mit Schmand und saure Sahne, typisch natürlich auch. Und die meisten kommen hierher, um eigentlich eine grüne Soße mit irgendeinem Fleischprodukt, Kartoffeln, Ei, wie man da vorne sieht, auch zu essen. Und genießen natürlich trotzdem ein paar andere Sachen, die wir auch so essen natürlich. Woher kommt die Soße ursprünglich? Ja, da ist die Frage. Also die Soße selber, die Kräuter, sicherlich nicht aus Frankfurt. Und diese Kräuter, es sind verschiedene Meinungen, ob das die Hugenotten waren oder jüdische Kaufleute. Meine persönliche Meinung ist, dass Frankfurt ist eine Bankenstadt gewesen, also Kaufmannsstadt. Und viele Kaufleute waren hier unterwegs und haben hier die Kräuter natürlich an den Mann gebracht und mitgebracht natürlich. Und ich gehe davon aus, die Frankfurter sind ja pragmatisch und haben einfach die Kräuter genommen, haben zusammengeschmissen in Schmand und saure Sahne und das verarbeitet. Und es hat sich irgendwie entwickelt. Die Kräuter wachsen auch perfekt in Frankfurt. Ja, die Fragen sind hier immer schwierig, natürlich auch, warum wir so speziell auf diese grüne Soße reagieren, ist einfach auch, weil das war einfach auch Goethes Gericht natürlich auch. Auch Goethe hat es geliebt und dadurch entsteht auch so eine eigene Dynamik mit dem Produkt. Das kann die grüne Soße, diese Kräuter kannst du zu allem bearbeiten. Du kannst wirklich auch zu Fisch, zu Fleisch so essen. Die sind auch durchgehend auch nutzbar. Das heißt, 12 Monate im Jahr kriegst du bei uns grüne Soße, Kräuter und das ist schon mal Seltenheit. Und das macht schon mal viel Spaß, mit solchen Produkten zu arbeiten, die gesund sind, ja, viel Vitamine haben und einfach glücklich machen. Was ist denn eigentlich die grüne Soße und warum ist sie so beliebt? Ja, die grüne Soße, wie ich auch schon gesagt habe, diese Kräuter sind aus den 7 Kräutern produziert und die wir hier sehen. Und beliebt ist einfach diese Mischung, diese Gesamtmischung, gibt einen eigentümlichen Geschmack, das sehr lecker ist und so ein bisschen säuerlich, aber man kann es hervorragend zu allen, auch im Sommer wie im Winter, genießen und deswegen macht das so viel Spaß. Ich bedanke mich sehr, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich auch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch hat der Einblick in die deutsche Küchenwelt gefallen und probiert sie doch mal selber aus. Khuddam. Jazakallah for that. I feel like giving that sauce a try. Me too. But by the grace of Allah, the National Ijtema for Khuddam and Ansar was held successfully in Bangladesh. Let's head over there and find out more. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। স্বাগত জানাচ্ছি মজলিস খুদ্দামুল আহমদিয়া বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী তথা 50তম কেন্দ্রীয় ইজতেমায়। এবারের ইজতেমা খুদ্দাম আতফালদের জন্য একটু বেশিই বিশেষ, কেননা আমরা সবাই মিলে একসাথে পঞ্চগড়ের আহমদনগরে অবস্থিত জামাতের বিস্তীর্ণ মাঠে ইজতেমা করছি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন, দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক ইজতেমা শুরু হয়। এবারের ইজতেমায় একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল অশ্বারোহণ বা ঘোড়াচারণা প্রশিক্ষণ। আমরা এখন আছি অশ্বারোহণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। চলুন কথা বলে আসি একজন অশ্বারোহণ প্রশিক্ষণার্থীর সাথে। ফার্স্ট টাইম ভাই আমি ঘোড়াতে উঠতেছি। এই ভাই আমাকে প্রথমেই ঘোড়াতে ওঠা, এর আগে ভাই কখনো আমি উঠেনি। থ্যাংক ইউ খুদাম আমাদের বাংলাদেশ। আমরা এখন আছি তালিমি প্রতিযোগিতা অংশে। চলো দেখে আসি তালিমি প্রতিযোগিতা সমূহ।
প্রতিবারের মতন এবারের ইজতেমায়ও ছিল বিভিন্ন তালমি প্রতিযোগিতা। এগুলোর মধ্যে ছিল কোরআন তেলাওয়াত, নজম, বক্তৃতা এবং দ্বীনি মালুমাত সহ লিখিত পরীক্ষা। কিছু তালিমি প্রতিযোগিতা আমরা মসজিদে অর্থাৎ আহমদনগর মসজিদে আয়োজন করছি। যেমন এখানে এখন প্রতিযোগিতা চলছে বদরের প্রতিযোগিতা এবং পাশের লাজনার অংশে চলছে কমরদের তালিমি প্রতিযোগিতা। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন, দলগত ও একক উভয় প্রকারই ক্রীড়া প্রতিযোগিতারই আয়োজন ছিল। দলগত বিভিন্ন খেলাধুলার মধ্যে ছিল ফুটবল, রুজ্জুতেরন, রিলে দৌড় ইত্যাদি। এছাড়া একক খেলার মধ্যে ছিল সো সাইক্লিং, লং জাম্প, 200 মিটার দৌড় ইত্যাদি। ইজতেমায় সকল কার্যক্রমে খুদ্দাম ও আতফালদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। আমি প্রথমে কোরআন তেলাওয়াত শুদ্ধ, তারপরে মৌখিক কোরআন তেলাওয়াত, তারপরে নজম, তারপরে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, এগুলোতে আমি অংশগ্রহণ করেছি। আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে যে ঘোড়ায় চড়ানো আমাদের শেখানো হয়েছে, আরও এই যে কত সুন্দর প্যান্ডেল করা হয়েছে, এগুলো আমার ভালো লাগছে। মজলিস আতফাউল আহমদিয়া সদস্যদের জন্য ছিল বিশেষ আতফাল সম্মেলনের আয়োজন এবারের ইজতেমায়। সারা দেশ থেকে আগত প্রায় 600 জন আতফাল অত্যন্ত আনন্দের সাথে এই সম্মেলনে অংশ নেয়। সমাপনী অধিবেশনে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ, আহাদনামা পাঠ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে। Jazakallah for that lovely report of the Ijtema. It looked like a very uplifting and unifying experience for everyone there. And with that, we've actually reached the end of our program today. Thank you for tuning in, and don't forget to join us next week when we will be covering even more exciting topics from around the world. And let us know what you thought of today's episode and what you'd like to see in the future. To do so, simply leave us your comments at roundup@mta.tv or get in touch with us on one of our socials. Jazakallah for tuning in, and until next time, Assalamu alaikum. Oh, I shall call, oh, I shall call, I shall call, oh, I shall call, I shall call. Thy message to reach all the corners of the earth. Oh, I shall call, oh, I shall call, I shall call, oh, I shall call, I shall call. Thy message to reach all the corners of the earth.